After the French aircraft made it into the game, the arrival of French ground forces was just a matter of time. Now they're finally here. But we actually started working on them a very long time ago. We spent countless hours gathering data that could help us produce quality models, technical specifications, photos, video materials, technical manuals. You get the idea. We even looked through modelers' forums. There's nothing like the real thing, though. In order to get the most accurate information on French armored vehicles and to confirm or invalidate data from different sources, we had to examine those tanks with our own eyes. The Saumur Museum of Armored Vehicles is one of the world's largest tank museums, and it has the definitive collection of French tanks. It's decided then, we have to send our team of artists and historians to the Saumur Museum of Armored Vehicles. The management of the museum was very kind and let us work with all the vehicles that we were interested in, even a few of those that weren't on public display. This was an amazing experience. Just think of it. Some of the vehicles that we worked with were the last of their kind. It was time to get to business. Our colleagues had only 1 week to measure up and photograph every single detail of a whole army of tanks, from early tankettes of the 1930s to the modern marvels of technology. Needless to say, it was no easy task. Один человек берет линейку или рулетку, другой ходит с фотоаппаратом. Сначала обмеряют базовые размеры, то есть длину, ширину, высоту, каких-то размеры крупных частей, потом поменьше. В конце меряют толщины. Приблизительно 60 танков мы отсняли, то есть у нас где-то около 60 танков, прям полный материал. Это съемка, замеры, то есть там, на каждый танк это минимум 200-300 фотографий, минимум 20-25 минут видео. Трудились целую неделю, с утра до вечера, прям вот как от начала до закрытия. То есть приходили к открытию музея, уходили с закрытия. But all of that was only half the job. We also wanted to record the sounds French tanks make. That's why we also sent there a team of sound designers. И записали очень подробно, то есть звук двигателя на ходу, люки, повороты башни, разве что выстрелы не записали. И, по сути, двигатель звучит настолько реалистично, насколько он может звучать в компьютерной игре. К сожалению, образцов тех времен осталось очень мало, и нам очень сильно повезло, что мы в конце концов там побывали. With all that data at our disposal, it was time to organize these beautiful beasts of war into a research tree. As with any other nations, the French ground tech tree consists of vehicles that belong to a number of different categories: light, medium, heavy tanks, SP guns, and AA vehicles. Each branch has some interesting choices at every rank, and many unusual machines. То есть есть несколько примеров танков, которые задумывались как средние танки, но в процессе разработки они набирали столько массы, причем непонятно, собственно, на что она шла, потому что бронирование не кардинально увеличилось, но размеры, какие-то узлы, агрегаты, и в итоге масса переваливала за разумные рамки, определенные для среднего танка, и в итоге они переквалифицировались в тяжелый танк. То есть так было, например, с линейкой танка, известного как AMX-50. At the same time, local engineers were very fond of oscillating turrets. It was a very distinctive design choice that made it very easy to outfit tanks with autoloaders. Французы это были, наверное, первой нацией, которая широко применила именно механизацию заряжания. То есть автоматом заряжания это назвать сложно, но это некий механизм заряжания, который, собственно, позволил исключить заряжающего, собственно, из танка и сократить экипаж. Механизм заряжания, который состоял из двух таких барабанов, в которых были расположены выстрелы, они вращались, их вращал командир и наводчик. И при выстреле энергия отката запасалась в механическую буфер, в пружину,
После чего, собственно, уже вот эта механическая энергия позволяла досылать следующий снаряд, ускорять время заряжания. Another interesting fact is that the French at some point found themselves in control of quite a few German military supply depots. We, of course, couldn't pass up the opportunity to show that in the game. То есть вот у нас будет одна из таких высокоранговых самоходок, у которой как раз в башенке, вот, собственно, немецкая пушка 20-миллиметровая. Да, и это, кстати, будет одна из тех машин, которые только за счет пассивной брони смогут выдерживать кумулятивные снаряды достаточно высоких рангов. This is a fearsome AMX-50 Foch. A real beauty, eh? Мы потратили большое количество времени и сил на то, чтобы, собственно, реализовать французскую линейку. Мы очень надеемся, что она игрокам понравится. То есть мы вложили в нее силы и душу. Вот, и надеемся, что она придется вам по вкусу. The closed beta access to the French armor is already live. Anyone who wants to join the fray can do it for free. You just have to complete a number of simple tasks. Another option is to buy one of the 3 special early access packs from our store. Each of them consists of a premium French tank, a few days of premium account, as well as a hefty sum in golden eagles. Not to mention that these packs grant unlimited access to the new tech tree. In other words, you're free to research anything you want. Stay tuned. We have a lot of surprises for you. As for now, let's enjoy the new exciting vehicles in Update 1.75 La Résistance, and see you in battle.